Pernahkah, merasa, membawa, Ada, Sarang, Gadis, yang, MENANGIS, di dalam, Diri, tidak, terdengar, tidak di sana, namun selalu hadir, daya tidak, berbicara, dengan, kata-kata, tetapi, dengan luka, luka yang terlihat, melainkan, luka yang mencipta, pola yang membuat, Anda mencintai, orang yang, tak mampu, mencintai, balik, pola yang membuat, Anda takut, menjadi kuat, karena pernah, dihukum sabarani, apakah, Anda yakin, bahwa yang, Anda sebut, sebagai diri dewasa benar-benar, bebas dari, masa lalu, masih harakat, menggayarkan, Anda untuk, menjadi kuat, independen, perempuan, yang tahu, apa yang mau, tapi siapa yang mendefinisikan, kekuatan itu, siapa yang memutuskan bahwa, kelembutan adalah, kelemahan, yang tidak, akan setuju, karena di, dalam setiap suara, keras perempuan dewasa, sering tersembunyi, jeratan sunyi, dari gadis, yang dulu, diminta diam, dan, sebelum, Anda, bisa, menadi, bersih, penya, dari, diri, Anda, harus, berhadapan dengan, dia, gadis, itu yang, tak, pernah tambah, karena tak, pernah disembuhkan, bagaimana jika semua, keputusan yang Anda buat, dari cara mencintai, hingga cara melenji. Diri bukanlah, hasil dari kehendak, bebas tapi dari, luka yang, belum disadari. Bagaimana jika setiap dorongan, untuk membuktikan sesuatu hanyalah, jema dari, rasa tidak, kukup yang, diwariskan Allah, trauma yang, dibungkam, Anda bisa, mengabaikannya, menggobernya, menutupi, dengan, afirmasi, positif. Tapi dia, akan, tetap muncul, dalam, relasi, yang salah. Dalam kelelayan, tanpa sebab, dalam kebahagiaan, yang, terasa palsu. Ini bukan tentang menjadi korban. Ini tentang menyadari bahwa kekuatan, sejati tidak tambah, dari penyangkalan, tetapi dari, rekonsiliasi. Bahwa, untuk membebaskan, esensi, feminin Anda yang, sejati, bukan yang, diajarkan, ala dunia. Tapi yang, mengalir, dari jiwa, Anda harus, berani, kembali, ke tempat, di mana, Anda pertama, kali kehilangan, diri, dan tempat itu bukan, di luar, tapi di alam. Video ayam. Video ayam, doken sekadar. Kenton. Ini adalah, sermon. Dan setetap. Dedik yang Anda pilih, untuk tetap di sini. Akan membawa, Anda lebih dekat. Pada sesuatu yang selama ini menunggu. Untuk ditemukan, gadis itu Anda, tidak pernah hilang. Dia hanya menunggu, untuk disembuhkan. Asterisk, Ada alasan mengapa, sebagian kenangan, masa kecil, Anda tidak, muncul dalam, bentuk, gambar. Tetapi, dalam bentuk, rasa, samar, menakan, dan sulit, dijelaskan. Di, senala gadis, batinnya, Anda hidup, bukan, sebagai. Toko masa lalu, melangkan sebagai archetype, aktif yang, mempengaruhi, pilihan, ketakutan, dan identitas, Anda hari ini. Ya tidak berteriak minta tolong, ya berbisik, luat rasa, malu yang, tak berakar, luat kebatuan, untuk diterima, yang tak pernah, terpenuhi, takha, yang diwariskan, Doria kun juga, pernah dilupakan, sebagai, anak aka, apakah, Anda sangga, mengenal, dari mana, asal,
luka itu. Dalam psikologi analitik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap keinginan yang berlebihan untuk dicintai, setiap kesamasan yang muncul tanpa sebab logis, labangan dari bagian dari Anda yang dari Anda yang tertinggal di masa lalu. Gadis itu versi Anda yang dulu tidak hanya buta didanga, tapi diakui keberadaannya. Dan di situlah paradoksnya, semakin Anda mencoba melupakan, semakin ia muncul dalam bentuk yang lebih simbolik, lebih tidak terkendali, dalam mimpi, dalam relasi, dalam diam. Gadis batinnya bukan sekadar metafora. Ia adalah penjaga gerbang menuju kudahan psikis. Jung bacaan dari anima sisi, feminin jiwa yang tersembunyi, yang jika diabeka akan menciptakan distorsi identitas. Dan jika Anda merasa terjebak dalam peran yang tidak Anda pilih sebagai perempuan yang harus selalu kuat, lalu semalu sempurna, mungkin karena gadis dalam diri Anda tidak pernah diizinkan untuk merasa kekuatannya dengan menjadi. Bayangkan seorang anak yang berdiri di tengah ruangan gelap, menunggu seseorang datang memeluknya. Itulah simbol utama dari bonach jiwa perempuan dewasa berdandan dengan percaya diri. Ada bagian yang masih menunggu pengakuan, menunggu kasih yang tidak bersyarat, menunggu Anda dan selama Anda belum kembali padanya, Anda akan terus mencari cinta di tempat yang salah. Perhatian dari orang yang tidak mampu memberi dan validasi dari dunia yang tidak mengenal esensi Anda dan jumpa kaya bahwa jalan menuju individuasi menjadi diri sendiri yang utuh dimulai dengan keberanian untuk melihat ke dalam bayangan gadis batinnya. Anda bukan musuh, ia adalah pemandu, tapi hanya jika Anda cukup berani untuk mendekat atau akan membuka dirinya pada logika, hanya pada kejujuran emosional, dan itulah tantangan sejati, bukan memahami dia dengan pikiran tetapi merasakannya dengan gua, karena hanya jiwa yang bisa mengenali sermon jiwanya sendiri. Asterisk saatnya penyembuhan dan transformasi telah tiba. Bebaskan gadis batinnya Anda dan bangkitkan wanita kuat yang selama ini Anda miliki dengan ajaran Carl Jung. Bagikan konten ini dengan mereka yang membutuhkan perjalanan ini dan tinggalkan komentar Anda tentang pengalaman Anda. Jangan lupa untuk menyukai dan ambil langkah pertama menuju transformasi Anda sekarang. Asterisk kebanyakan perempuan tidak sadar bahwa mereka membangun bentang bukan rumah. Mereka menciptakan tembok dari prestasi, dari kesibukan, dari peran-peran yang tampak mulia tetapi rapuh di dalam arena benteng tidak menyembuhkan. Ia hanya menyembunyikan, dan di balik setiap aku baik-baik saja yang diletakkan dengan senyum tipis. Ada gadis kesel yang berbisik, apakah ada yang benar-benar melihatku? Bukan tubuhku, bukan pencapaianku, tapi aku, jiwa yang terluka, yang dulu hanya ingin satu hal, dicintai tanpa syarat. Dalam teori bayangan Jung, segala sesuatu yang kita tolak sembunyikan
atautak, sanggap teriyama, akan terdusak, ke dalam kita dak sadaran. Hanya untuk mungkin kembali dalam bentuk lain. Tula mengapa anda mungkin merasa lelah meski tidak sedang bekerja, gelinji orang, dan gelisah, di saat seharusnya tenang. Karena bahangan dari gadis batinnya, itu masih hidup. Ia menuntut untuk dihadapi. Tidak dengan rasa kasihan, tetapi dengan keberanian untuk memeluk luka dan mengakui, aku telah lama menanggapmu. Apakah anda pernah menangis tanpa tahu alasan? Atau merasa takut kehilangan seseorang yang bukan tidak benar hadiah untuk anda, itu bukan kelemahan. Itu adalah memori, emosi yang belum selesai, nama, tidak sempat diberi nama, gadis dalam diri, anda masih menunggu anda datang, bukan untuk menggibah, tetapi untuk hadir, tegas, ente bukan tugas, orang lain, bukan pasangan, bukan sahabat, bukan keluarga. Hanya anda yang bisa menjemputinya, karena hanya anda yang tahu jalan pulang ke luka itu, toks, nya, adalah saat anda mulai melihat dia tidak pun mulai menunjukkan jalan. Gadis batinnya bukan hanya simbol luka, ia juga simbol intais. Di dalam tangusnya, ada kompas. Di dalam ketakutannya, ada arah. Tapi selama anda mengabaikan rasa sakitnya, anda juga menolak kebijaksanaan yang tertanam di sana. Yang menyebutnya panggilan dari dalam suara halus yang hanya bisa terdengar oleh jiwa yang bersedia mendengarkan tanpa prasangka. Dan dalam keheningan itulah sesuatu mula berubah, sesuatu yang tidak bisa dibuka, menyembuhkan gadis batinnya, bukanlah proyek, bukanlah proyek, kalau proyek sekali jadi. Ini adalah perjalanan turnkey lapisan terdalam jiwa tempat segala yang disembunyikan. Menjadi terang dan tidak ada pita pasti. Tapi setiap air mata yang anda izinkan mengalir, setiap momen di mana anda juga patah rasa takut menjadi overkesal di jalan itu. Anda tidak sedang menjadi lima. Anda sedang kembali pada pusat. Dari siapa diri anda sebenarnya? Bukan bayangan dari perempuan ideal tetapi tubuh jiwa. Dan simbol yang utuh, feminin yang disusahkan melalui kerapuan, masyarakat. Modern telah memahat. Perempuan menjadi archetype palsu. Perempuan superkuat. Perempuan yang selalu. Tersenyum meski hatinya retak. Kita dipaksa memilih menjadi mandiri atau menjadi lima. Logis atau emosional. Tapi di dalam kita dax, bangun dan dio, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih sakral. Hak untuk menjadi yuta. Gadis batinnya tidak tomdak pada dikotomi. It's your menangis dan tertawa di saat yang sama. Ya merah dan memaafkan. Dalam satu tarikan napas. Ia adalah keseluruhan yang telah lama dipeka ala norma. Jung menggayarkan bahwa dalam setiap jiwa ada sebuah proses yang disebut individuasi, perjalanan panjang untuk menyatukan yang tersembunyi dan yang tampak, yang maskulin dan yang feminin, yang sadar dan yang tidak sadar dan yang
tidak sadar. Tanpa menyentuh, gadis betina, perempuan tidak mungkin mengalami individuasi sejati. Karena bagian dirinya yang paling otentik spontan, penuh imajinasi, penuh perasaan, terkubur di sana. Dan selama bagian tu dikubur kehidupan pan akan terasa seperti repetisi aktivitas tanpa makna, cinta tanpa kedalaman, keseksian tanpa jiwa. Bayangkan berdiri di depan cermin yang tidak mementalkan wajah Anda, tapi mementalkan luka Anda. Setiap bayangan di balik mata, setiap garis di bibir adalah gema dari peristiwa yang tak pernah selesai. Al-Sermon. Tu adalah hidup Anda sekarang, dan semakin Anda menolak melihat, semakin birum refleksi yang Anda lihat. Tapi begitu Anda berani bertanya, siapa aku sebelum dunia, mengatakan siapa aku harus menjadi. Sermon itu mulai retak, bukan untuk mengangkat Anda tapi untuk membebaskan Anda dan dalam kebebasan dan dalam kebebasan itu Anda tidak akan menemukan jawaban instan. Yang Anda temukan adalah ruang untuk merasakan tanpa dihakimi, ruang untuk berkata aku terluka tanpa harus menjelaskan, ruang untuk menjadi tanpa harus sempurna. Gadis betina tidak meminta Anda mengubah segalanya hari ini. Ia hanya meminta satu hal, dengarkan. Karena dari mendengarkan, datang pemahaman, dan dari pemahaman, lahir penyembuhan. Bukan penyembuhan kosmetik, tapi penyembuhan dari kedalaman arketipal. Dalam kedalaman Anda akan mulai mengenal kembali sesuatu yang telah lama hilang, esensi feminin Anda, bukan sebagai konsep sosial, bukan sebagai peran biologis, tapi sebagai kekuatan psikis yang menghubungkan Anda pada alam, pada intuisi, pada sang sumber. Feminin sejati tidak bisa dipelajari, ya hanya bisa dihidupi. Hidupinya Anda harus melewati gerbang yang dijaga oleh gadis kecil. Kecil itu gadis yang selama ini hanya ingin satu hal dilihat, diakui dan dibawa pulang. Saatnya penyembuhan dan transformasi telah tiba. Bebaskan gadis betina Anda dan bangkitkan wanita kuat yang selama ini Adam miliki dengan ajarun. Bagikan konten ini dengan mereka yang membutuhkan perjalanan ini dan tinggalkan komentar Anda tentang pengalaman Anda. Jangan lupa untuk menyukai dan ambil langkah pertama menuju transformasi Anda sekarang. Tidak ada transformasi sejati tanpa rasa sakit. Jung tahu itu. Karena dalam proses penyembuhan Anda tidak hanya menyentuh luka lama, Anda menyentuh identitas yang dibangun dari luka itu. Dan ketika Anda mulai melepaskan peran yang selama ini dikenakan untuk bertahan hidup, muncul ketakutan, siapa aku tanpa semua ini. Gadis betina Anda tidak meminta Anda menghapus masa lalu. Ia meminta Anda berhenti hidup dari dalamnya.
Karena selama masa lalu mengendalikan cerita Anda masa kini akan selalu menjadi bianganya. Setiap hubungan yang membuat Anda merasa tidak layak, tidak kegagalan yang membuat Anda merasa kesal, bukan kebetulan. Mereka adalah sermon. Mereka menunjukkan apa yang masih belum sembuh di dalam gadis batinnya, tidak bisa disembuhkan melalui logika. Hanya mengerti bahasa emosi, pelukan yang tidak diucapkan, tangisan yang tidak dibenarkan, keheningan yang penuh kehadiran. Ketika Anda belajar hadir untuk dia, bukan untuk memperbaiki. Ketika untuk menyertai sesuatu mulai berubah di dalam ketegangan menker, pertahanan runtuh, dan ruang baru terbuka, dan dari unggit muncul sesuatu yang menjijikkan belas kozat. Bukan belas kosa untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Untuk versi Anda yang dulu, yang hanya bisa bertahan dengan cara yang sekarang. Kakak, Gadis, tu tidak salah, ada hanya berusaha bertahan, memilih, diam karena, bicara, tak. Pernah didengar. Ia memilih caras karena lembat tek, pernah dilindungi. Ia memilih menjo, karena setiap, kedekatan dulu berarti, enkaman. Dan kini Anda versi, duasa Anda punya, pilihan baru terus mengulang pola tu. Atau memutusnya dengan kesadaran menyembuhkan dia bukan soul kembali menjadi anak-anak. Tapi soul membebaskan energi murni yang terkunci di dalam luka itu. Energi yang bisa menjadi kreativitas, empati, intuisi, dan kebijaksanaan feminin yang dalam. Energi yang selama ini Anda cari di luar, padahal telah lama tinggal di dalam. Jangan percaya bahwa setiap kompleks, setiap luka emosional menyimpan potensi transformatif. Di balik rasa takut, terbesar Anda ada kekuatan yang belum disana, dan gadis itu memegang kuncinya. Ia adalah trauma dan jawaban sekaligus. Esat Anda mulai merangkul gadis itu, bukan hanya ia yang berubah. Dunia Anda pun mulai berubah. Orang-orang yang dulu melekai mulai kehilangan kuzanya, keputusan. Anda mulai datang dari keutuhan, bukan dari kekusangan dan perlahan. Anda menyadari bahwa esensi feminin Anda yang lembat, namun kuat, penuh rasa namun tajam, bukan sesuatu yang harus dicari di luar. Ia sudah ada. Ia hanya tertidur. Menunggu untuk dibangkitkan ala keberanian Anda untuk melihatnya dalam sedalam yang pernah Anda tolak. Asterisk, ketika Anda benar-benar berani duduk bersama gadis batinnya Anda, tanpa agenda, tanpa tuntutan untuk sembuh, Anda akan mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup, ala kebusingan dunia, luar suara, jiwa, Anda sendiri. Suara yang bukan datang dari kepala tapi dari kedalaman yang sunyi. Suara yang tidak berbicara dengan kata, tapi dengan getaran. Dan dalam getaran itu, Anda mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit, yaitu makna dari semua yang dulu terasa tidak adil. Makna dari semua kehilangan, penolakan, dan kedi dokter lahitan. Gadis itu mungkin
kesil dalam Ukraine, tapi besar dalam energi psikis. Ia membawa seluruh sejarah, perasaan, anda yang terlupakan. Dan ketika anda memeluknya, anda tidak hanya sedang menyembuhkan masa lalu anda, sedang mengaktifkan masa depan di mana pilihan anda tidak lagi didik dala luka tapi ala kesadaran masa depan di mana anda tidak lagi menggelang tapi mencipta. Inilah transformasi Jungian sejati dari kompleks yang membelenggu menjadi simbol yang membe baskan namu. Transformasi sejati tidak pernah terasa nyaman. Ada bagian dari diri anda yang akan berontak bagian yang telah terbiasa menyan berpura bagian doken mengatakan ini berlebihan, ini tidak penting, lekan talangkan itulah kebenaran terungkap. Karena kebenaran jiwa tidak pernah berisik. Ia tidak meyakinkan. Ia hanya hadir tenang dalam tak tergoyahkan, dan kehadiran itu hanya bisa dikenali oleh mereka yang cukup diam untuk merasakannya. Dalam keheningan yang sama, anda akan mulai memahami bahwa membebaskan esensi feminin bukan berarti menjadi sesuatu yang baru, melainkan kembali menjadi sesuatu yang selalu anda miliki namun terlupakan. Feminin bukan kelembutan yang lemah. Ia adalah kekuatan yang tidak menentu pengakuan. Tak. Ia adalah keberanian yang tidak perlu suara keras. Ia adalah cahaya yang muncul saat anda tidak lagi takut pada gelap. Dan gadis batinnya anda adalah penjaga. Cahaya tuakarnya. Penyembuhan bukanlah Tuhan. Adalah perjalanan tanpa pita, tapi dengan kompas. Batan yang mulai kembali berfungsi. Dan setiap langkah menuju Gadis, itu adalah langkah menuju diri anda sendiri. Diri yang tak dibentak ala luka, tapi diperkuat olehnya. Diri yang tidak lagi takut merasa karena tahu bahwa di dalam rasa ada kebenaran, dan di dalam kebenaran ada pembebasan. Dan dalam pembebasan itulah, untuk pertama kalinya, anda mulai benar-benar hidup bukan sebagai topun, bukan sebagai peran, tapi sebagai jiwa yang utia. Asterisk ada suatu tempat di dalam diri anda yang tidak pernah benar-benar terluka, hanya tersembunyi di balik tirai kesunyian dan rasa takut. Di sanalah gadis batinnya anda menunggu, bukan untuk diselamat, tetapi untuk diakui. Pengakuan itu bukan hanya kota, tapi getaran jiwa yang menyentuh segala sesuatu yang pernah anda sembunyi, bahkan dari diri sendiri. Sebuah undangan untuk kembali pulang. Bayangkan sebuah sermon yang tidak mementokan bayangan, tetapi jiwa anda yang sebenarnya. Sermon itu tidak menanti kesempurnaan, melainkan kejujuran, dan saat anda berdiri di hadapannya, anda tidak lagi sendirian. Adis kesel. It's berdiri di samping anda memegang tangan anda dengan lembat tanpa kata hanya kehadiran. Itulah awal dari penyembuhan yang tak pernah bisa dipaksakan, hanya bisa dialami dalam ruang itu waktu kehilangan makna. Luka dan kebahagiaan saling menari dalam irama yang sama, tidak berlanan, melainkan bersinergi. Anda mulai memahami bahwa
Setiap Tanjis bukan kelemahan, tapi bahasa keberanian. Setiap ketakutan bukan penghalang, tapi gerbang menuju kebebasan. Dan di balik semua itu esensi feminin, Anda perlahan muncul. Berkelal seperti embun pagidi don yang terserum cahaya. Jung menyanggakan kita bawa jiwa adalah sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, hanya bisa disingkap sedikit demi sedikit. Perjalanan menuju Kekuatan adalah perjalanan tanpa akhir karena jiwa selalu berubah, selalu tumbuh, selalu menanti keberanian untuk terus melihat ke dalam. Dan keberanian itu sekali dipanggil, tidak pernah lagi pergi setiap detik yang Anda habiskan bersama gadis. Batinnya Anda adalah sebuah ritual penuhan. Ritual yang membersihkan luka lama dan menyalakan API baru. API yang bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan yang membawa. Anda bukan hanya ke diri sendiri, tapi ke dunia yang lebih luas, lebih peka, dan lebih penyucinta. Karena penyemuan diri adalah awal dari penyemuan dunia ketika Anda membagikan perjalanan ini dengan kata, dengan tindakan, dengan cinta. Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri. Anda membuka ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sebuah lingkaran yang tak beruj, jung sebuah warisan yang melampaui waktu dan ruang. Sebuah panggilan untuk menjadi saksi dan pembawa cahaya, dan di sanalah sebuah kebenaran. Tadhana menunggu untuk ditemukan. Anda tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu menjadi tanpa luka. Anda hanya perlu menjadi jujur. Pada rasa sakit, pada ketakutan, pada harapan. Karena dalam kejujuran itu, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Ingatlah, gadis batinnya Anda bukan hanya masa lalu, ia adalah masa depan. Adalah potensi tak terbatas yang menunggu untuk tumbuh, untuk hidup, untuk bercahaya. Dan ia akan terus menunggu sampai Anda saya membuka pintu dan mengasingkannya masuk ke dalam dunia Anda yang nyata. Biarkan video ini menjadi gerbang kesel menuju perjalanan besar. Bukan akhir tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih bermakna. Sesuatu yang akan terus bergang di dalam diri Anda seperti mantra yang tidak pernah pudar, tak pernah berhenti. Jika Anda merasa sesuatu tersentuh, sesuatu bangkit, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Beri ruang pada perasaan itu untuk tumbuh, untuk berubah, untuk membebaskan. Dan jika Anda ingin terus menyelami, berbagi, dan berkembang bersama, tikan suka, bagikan cerita Anda di komentar, dan bergabunglah dalam perjalanan ini dengan berlangganan. Karena di sini kita tidak hanya menonton, kita menjalani.